Hello students, welcome back to accountancy class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysuru. In last class, we discussed about the meaning of accounting, its objectives and the qualitative characteristics of accounting information. In today's session, very important session, we are going to discuss about basic terms used in accounting. As you all know, accounting is a very essential subject in the field of commerce. And it is very hard to imagine business without the accounting. So in such accounting, there are many technical terms are commonly used like other subjects. Like in chemistry subject, there are many technical terms are used such as acceptor, electrolyte, hydrogen bond, etc. And in the same way in physics also there are many technical terms are used such as amplitude, cathode, ice point, atomic mass unit, etc. Similarly in accounting also there are many technical terms are commonly used. Therefore it is very essential to know their meaning, because without which the knowledge of the accounting subject will be incomplete. Moreover, while solving the problems, you will see many of these technical terms are used in the problem. So before going to solve the problem or before going for the practical part, we need to understand the meaning of each and every basic terms used in the accounting. So now let's understand one by one. The first basic term used in accounting is financial year. So this is a financial year and which consists of a period of 12 months for which a business prepare its books of accounts. So as per the section 2 subsection 41 of Companies Act 2013. As per the section 2 subsection 41 of Companies Act 2013, financial year usually start from 1st April and it ends on 31st March of every year. For example, financial year start from 1/4/2018 and it ends on 31st March next year, that is 2019. And this financial year is also called as accounting period or accounting year for which a business enterprises prepare its books of accounts. So books of accounts anna prepare madodu at the end of the accounting period, and this is very important basic terms which is commonly used in accounting while solving the problem. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಸ್ ಎ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ 1st April and it ends with 31st March every year. The second basic term is entity. What is the meaning of entity? Entity means it is a something which has definite individual existence, which means the business enterprises always stands apart from its owner. What is the meaning of separate legal existence? Separate legal existence means in an entity concept we should not treat both business and owners are one and the same. Business is different and owners are different, which means business always known by the name of the company or name of the business, but it is not known by the name of the owner. Take for example Infosys company, Super Bazaar, etc. And these companies always known by the name of the company and it is not known by the name of the owners of the business. Infosys ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ನೇಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವ ನೇಮನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ನೇಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಾಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ
ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓನರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಟಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Infosys, Superbuzzer, Wipro Company, Reliance Trends, etc. The next third term is proprietor or owner. Who is a proprietor or who is the owner? Owner or proprietor is a person one who invests money or money's worth as capital into the business. ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸೊ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಥವಾ ಓನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ he bear all the risk of the business and at the same time he enjoys entire profit or loss of the business. And here the nature and type of the owner is depends upon the nature and type of the business. Take for example, in sole trading concern, sole trader will be treated as owner, and in partnership firm, partners are treated as owner of the organization, and in a joint stock company, shareholders are treated as owners of the company. Sole trading concern alli sole trader anna owner anta heltivi, and he is only the one owner and he only invest capital, he only bear all the risk and he only enjoy profit or loss of the business. So sole trading concern ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಬರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಅನ್ನ ಓನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓನರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಓನರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಮೇನ್ಲಿ depends on the nature and type of the business. The next is capital. So capital means the amount of cash or any goods or assets which are initially invested at the time of commencement of the business. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ rupees 50,000 and furniture. He also invest furniture of rupees 30,000 and machinery worth rupees 50,000. Here Mr. A start his business with cash of rupees 50,000 and furniture of rupees 30,000, machinery of rupees 50,000. So now the total capital of Mr. A will be 1,30,000. And this is also called as owner's equity, and this capital can also be defined as excess of total of assets over the total of liabilities. Take for example, suppose in a business the total of assets is 1 lakh and the total of liability is 20,000. So capital can also be defined as total of assets minus total of liabilities. Assets ಇಂದ ನೀವು liabilities ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಓನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 lakh minus 20,000 you will get 80,000. So this will be the capital of the owner. So capital means amount of cash or any goods or any assets like furniture, machinery invested at the time of commencement of the business will be known as capital. The next term is transaction. Transaction means it is an activity or event or happening in the business which involves exchange of money or money's worth between two different parties, maybe the owner or the outsider or within the organization. If any activity of the business can be measured in terms of money, then it will be called as transaction. ಯಾವ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ನೀವು ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ rupees 1 lakh.
So this can be easily measurable in monetary terms of rupees 1 lakh. Let me give you another example. Purchase goods for cash of rupees 20,000. So this is also one of the transaction of the business. So this transaction can be divided into two. One is cash transaction and the second one credit transaction. Cash transaction means any business transaction where the value of the transaction is settled immediately in the form of cash. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಷಿನರಿ ವರ್ತ್ rupees 50,000 ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ refers to any business transaction where the value of the transaction is not settled immediately, which means the payment of the transaction is postponed to next future date. So such transaction will be known as credit transaction. Take for example, purchase computer worth rupees 20,000 on credit. So ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 1-2 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ 1-3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ the payment is postponed to next future date. ಸೊ ಏನ್ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the next term is assets. The term assets is derived from the French word asses, which means enough. So assets means it is an economic resources. Business should have enough economic resources to carry out its business activities. For example, land and building, plant and machineries, equipments, etc. For any property we call as asset, it must be fulfill two requirements. One is it has to be generate revenue to the business and which is to be owned by the business organization. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಟೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ, ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ generate revenue to the business organization. This is the one basic requirement. And the second requirement is any property which is need to be owned by the business organization, then only we call it as asset. Take for example, if any business organization going to purchase machinery on rent basis, even though it generates income, we cannot call it as asset because the ownership right on the asset belongs to the outsider. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನ ರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಓನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಅಲ್ವಾ. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿಯ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್. The next, these assets can be divided into two. One is fixed assets and the second one is current assets. So fixed assets are those assets which are used in the business for more than 1 year. 1 year ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ which are going to stay in the business for more than 1 year.
ಸೊ 1 ಇಯರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಇಯರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಆ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, and these assets are not easily replaceable. Keep it in your mind. The next is current assets. Current assets are those assets which can be converted into cash very quickly and very easily. Easy ಆಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And these current assets are very essential to carry out the day-to-day expenses of the business. Take for example cash, bills receivable, raw materials, debtors, etc. And for fixed assets, land and building, plant and machinery. The next term is liability. Very important is liability. Liabilities means obligation or debts that an enterprise has to pay at some time in the future. So, and the term liabilities derived from the French word lier, which means bind. So literally, liability means claims of outsiders against the business enterprises, which binds the business concern to others. For example, ನಾವಿವಾಗ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಇಂದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ 50,000 ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಟು ರಿಪೇ ಸಚ್ ಡೆಟ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ. ನೀವೇನ್ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಸಾಲವನ್ನ ಪುನಃ ರೀಪೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ABC ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ rupees 2 lakh from PQR company. ABC company purchased goods worth rupees 2 lakh from PQR company on credit. As on 25th, your credit indicates cash payment postponed to the next future date. So 25th 3rd 2018 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And ABC company prepares a financial statement as on 31st March 2018. In that financial statement, they record PQR company as creditor on the liability side of the balance sheet. So this is called liability. ಏನು 2 lakh ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ PQR ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ PQR ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ABC ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 lakh ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಆಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆಗಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ into two. One is long term liability and the second one is short term liability. So long term liability which is payable after a period of 1 year. So here the credit period is more than 1 year. For example, borrow loan from banks or other financial institution is the example for long term liability. ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ 10 crores ಅಷ್ಟು ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅದನ್ನ 1 year ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ರೀಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 10 years ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, bills payable. So these are all the example of short term liability. ನಾವೇನ್ ಸಾಲವನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ವಿತಿನ್ 1 year ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾವ್ದದು, ABC ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ rupees 2 lakh on credit from PQR company limited. So such a PQR company considered as creditors. So PQR ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಾವೇನ್ 2 lakh ಅಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ವಿತಿನ್ 1 year ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ and the short term liability. And the next is sales. So when purchase goods for sale in order to earn profit or in order to earn revenue, then it will be known as sales. So here also you can see cash sales and credit sales. When goods sold for cash, then it will be considered as cash sales. When goods sold on credit, then it will be considered as credit sales. And all these sales transaction are recorded in one account under sales account. So sales means when purchase goods are sold in order to earn profit, then it will be known as sales. The next one is purchase. So when goods bought for resale, then it will be considered as purchase. Purchase goods on 20,000, purchase machinery. So ನೀವು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When company purchases raw materials for production and sale is also considered as purchases. So the purchases of goods may be cash purchases or credit purchases, and all the purchases of goods are recorded in one account called purchase account. Thank you.